Hello guys, welcome back to our YouTube live session. ఇవాళ మనం రెడ్ టీమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ 5 గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. సైబర్ సెక్యూరిటీ టీమింగ్ గైడ్ అండ్ ట్రిప్స్లో 2025కి సంబంధించింది. లేట్ చేయకుండా లెట్స్ డైవ్ ఇంటూ అవర్ పీపీటీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఇక్కడ దా మాట్లాడుకుందాం, టెక్నోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ Kerberos and Kerberos. So what is Kerberos and what is Kerberos? So explain ఏంటో తెలుసుకుందాం క్లారిటీగా. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Kerberos and its implications for domain authentication security. సో Kerberos అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి, డొమైన్ అథెంటికేషన్ సెక్యూరిటీకి అది ఎలా పనికి వస్తుంది అని చెప్పి మన యొక్క క్వశ్చన్ అనమాట. Kerberos involves extracting Kerberos tickets for services accounts and cracking them offline, obtain plain text passwords, posing a risk to the domain authentication security. Kerberos ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ Kerberos టికెట్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుందంట, సర్వీస్ అకౌంట్స్ని, అండ్ దాన్ని క్రాక్ చేసి ఆఫ్లైన్లో వాళ్ళ యొక్క ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్స్ని చూపిస్తుంది. సో దీనివల్ల ఒక రిస్క్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో Kerberos and Kerberos వల్ల ఇలాంటి మిస్యూజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ Kerberos and how does it exploit weakness in Kerberos authentication? So Kerberos is a technique used by attackers to extract Kerberos granting tickets from a target Active Directory environment and offline crack them to recover the plain text password of a user. సో Kerberos అనేది ఒక టెక్నిక్ అంట, అటాకర్స్ వాడతారు. Kerberos గ్రాంట్ టికెట్స్ని థెఫ్ట్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క Kerberos టెక్నిక్ని వాడతారు. ఎక్కడి నుంచి, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఆఫ్లైన్లో ఎక్కడైనా సరే మనం Kerberos టెక్నిక్స్ నుంచి మనం యూజర్ పాస్వర్డ్, ప్లెయిన్ పాస్వర్డ్ అనేది ప్లెయిన్ టెక్స్ట్లో నుంచి అనేది తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ Kerberos. So how does the Kerberos authentication protocol works and what are the main components? Kerberos authentication work అనేది ఎలా అవుతుంది and వాటిలో మెయిన్ components ఏంటి అని అడుగుతున్నాం. So Kerberos is a network authentication protocol that enables client and server to securely authenticate each other over an insecure network environment. సో Kerberos అనేది ఏంటి, సేమ్ నెట్వర్క్లో ఉన్న సర్వర్ అండ్ క్లయింట్ రెండు కలిపి వీళ్ళు ఒక అన్నోన్ ఇన్సెక్యూర్ ఎన్విరాన్మెంట్ నెట్వర్క్లో కూడా వీళ్ళు సెక్యూర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఇట్స్ మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ద కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది అథెంటికేషన్ సర్వీస్ అండ్ ది టికెట్ గ్రాంటింగ్ సర్వీస్ అండ్ ది క్లయింట్ servers and service accounts. So clients request TCS from the KDC which they then present to the TGS to obtain service tickets for accessing network resources. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సర్వర్స్ కానీ క్లయింట్స్ కానీ టీజీఎస్ని అండ్ కేడిసిని అడుగుతారు. దాని ద్వారా వాళ్ళకి వీళ్ళకి కేడిసి అండ్ టీజీసీ అండ్ టీజీటీ విల్ రెండు ఒకేసారి సేమ్ టైంలో లైక్ సారీ గైస్. సో క్లయింట్ సర్వర్ ఇద్దరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం కోసం వీళ్ళు వాడతారనమాట. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద సమ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ డిఫెండింగ్ అగైనెస్ట్ Kerberos అటాక్స్ ఇన్ అన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఎన్విరాన్మెంట్. సో బెస్ట్ ప్రాపర్టీస్ Kerberos నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి కానీ అటాకర్ కానీ హ్యాకర్ కానీ ట్రిక్ చేయకుండా మనం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనేది ఈ క్వశ్చన్ అనమాట. సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇంక్లూడ్ రెగ్యులర్లీ rotating services account passwords to minimize the exposure windows for attackers to exploit Kerberos vulnerabilities, reducing the number of user accounts with the Kerberos SPN assigned to them, enforcing strong password policies for service accounts, monitoring events logs for suspicious activities related to Kerberos authentication, and deploying security tools and solutions that can detect and prevent Kerberos attacks. సో ఇక్కడ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏం చేయమంటున్నారంటే పాస్వర్డ్స్ అనేవి
మంచిగా సర్వ్ చేసి రొటేటింగ్ చేసుకుంటూ మార్చుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ మినిమైజ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ది విండోస్ ఫర్ అటాకర్స్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ క్యాల్బ్రోస్టింగ్. సో దీనివల్ల విండోస్ అనే ఓఎస్కి వల్నరబిలిటీస్ అనేవి తక్కువ చూపిస్తుంది. ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ దొరకకుండా చేయొచ్చు. రిడ్యూసింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్ అకౌంట్స్ విత్ ది లాగ్స్ కెరోబ్రాస్ ఎస్పిఎన్స్ అసైన్ టు దెమ్. సో యూజర్ అకౌంట్ కెరోబ్రాస్లో ఎస్పిఎన్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాటిలో యూజర్ అకౌంట్స్ అనేవి స్టోర్ అయి ఉంటాయి. వాటిని ఎక్కువ కాకుండా ఒక లిమిటెడ్ నెంబర్లో ఉంచుకోవడం మంచిది. అండ్ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవడం మంచిది. పాలసీస్ ఉంచుకోవడం మంచిది ఫర్ సర్వీస్ అకౌంట్స్కి. మానిటరింగ్ ఈవెంట్స్ లాగ్స్ సస్పీషియస్ యాక్టివిటీస్. సో డైలీ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండడం మనకి పనికొస్తుంది. అండ్ డిప్లాయింగ్ సెక్యూరిటీ టూల్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ దట్ కెన్ డిటెక్ట్ అండ్ ప్రివెంట్ కెరోబ్రాస్టింగ్ అటాక్స్. సో ఐడియాస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఇలాంటి సెక్యూరిటీ టూల్స్ని కనుక మనం పెట్టుకుంటే డిటెక్ట్ చేసి ప్రివెంట్ చేస్తాయి. సో హౌ కెన్ రెడ్ టీమ్ ఆపరేషన్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఎస్ రీబైండింగ్ అటాక్స్ అండ్ వాట్ ద టాక్టిక్స్ మైట్ రెడ్ టీమ్ ఎంప్లాయీ leverage to the technique effectively. So this DNS rebinding leveraged by the team to bypass network security. So DNS rebinding attacks can be leveraged by red teams to bypass the network security controls and gain unauthorized access to the internal resources by exploiting vulnerabilities in web browser and network configuration. Red teamer can establish covert communication channels with the compromised system and exfiltrate sensitive data without raising suspicion. Tactics may include the setting of rogue DNS servers, creating malicious websites with the embedded JavaScript payloads, and orchestrating multi-stage attacks to evade detecting by security tools and defenders. సో డిఎన్ఎస్ రీబైండింగ్ చేయడం వల్ల రెడ్ టీమర్స్ అనేవాళ్ళు నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీని బైపాస్ చేసి అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేసుకోవచ్చు. అండ్ వర్నబిలిటీస్ కూడా వెబ్ బ్రౌజర్ నుండి నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయొచ్చు. రెడ్ టీమర్స్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ కవర్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని సిస్టమ్తో మాట్లాడుకోవచ్చు. అండ్ జావా పేలోడ్స్ని ఇన్బిల్డ్ చేసి ఆర్కెస్ట్రా మల్టీ స్టేజెస్ అటాక్స్ లాగే వెయిట్ చేస్తూ డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. అండ్ టూల్స్ని వాడుకొని కూడా డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు, అటాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. And next we'll go for Mimikatz. So what is Mimikatz and how it is used in red team operations? So Mimikatz is a tool is used by extract plain text hashes, Kerberos tickets from memory or registry hives on the Windows system, often used for privilege escalation and credential theft. సో మెమికిట్స్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ టూల్ అనమాట. పాస్వర్డ్స్ని, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని, హ్యాషెస్ని, కెరబ్రోస్ టికెట్స్ని ఇలా మెమరీలో ఉన్న రిజిస్ట్రీలో ఉన్న వాటిలన్నిటిని తీస్తుంది అనమాట బైక్కి. దీన్ని ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్ కోసం కానీ క్రెడెన్షియల్ థెఫ్ట్ కోసం కానీ బాగా వాడుతున్నాం అనమాట మిమికాట్స్. వాట్ ఈస్ మిమికాట్స్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ వర్క్స్? సో మిమికాట్స్ ఇస్ అ పవర్ఫుల్ పోస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ టూల్ used for extract plain passwords, hashes, tickets, and other credentials from the memory, registry hives, and the other sources on the Windows systems. It exploits vulnerabilities and weaknesses in the way Windows handles authentication and credential management to retrieve sensitive information that can be used for lateral movement, privilege escalation, and the other malicious activities. So మీ కార్డ్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే అది ఒక పవర్ఫుల్ పోస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ టూల్. సో సూపర్ యూజర్ గెయిన్ కానీ లేకపోతే అడ్మిన్ లెవెల్ యాక్సెస్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి మనం సంపాదించవచ్చు. లైక్ పాస్వర్డ్స్, టికెట్స్, హ్యాషెస్ అండ్ అదర్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజర్ నుంచి కూడా తెప్పించుకోవచ్చు. Windows registry. It explains the vulnerabilities and weaknesses in the way of Windows handled authentication, credentiality management, and retrieve sensitive information. So తర్వాత lateral movement కూడా పనికొస్తుంది. So what are some common techniques and capabilities of Mimikarts? So ఏం టెక్నిక్స్ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాం. కామన్ టెక్నిక్స్ ఇంక్లూడింగ్ dumping credentials from LSASS memory, performing the pass the hash and pass the ticket to impersonate the user and gain unauthorized access to resources, retrieving plain text and stored memory registry hives, manipulating Kerberos ticket to escalate privilege and access sensitive information.
సో క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి సాస్లోకి దింపుకుంటారు. దాని తర్వాత పాస్ ది హ్యాష్ ద్వారా పాస్ ది టికెట్స్ ద్వారా యూజర్లా ఇంపర్సనేట్ చేసి అనాథరైజ్ యాక్సెస్ని తీసుకుంటారు. రిట్రీవింగ్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ స్టోర్డ్ ఇన్ మెమరీ ఆర్ రిజిస్ట్రీ హైవ్స్ ఇన్ మ్యానిపులేటింగ్ కెరబ్రస్ టికెట్స్ టు ఎస్కేప్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ యాక్సెస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హైవ్స్ నుంచి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్స్ అనేది తీసుకొని రిజిస్ట్రీస్లో నుంచి తీసుకుంటారనమాట. దాని కెరబ్రస్ టికెట్ని మ్యానిపులేట్ చేసి ఒరిజినల్ యూజర్ లాగా ఉండి ట్రిక్ చేస్తారు. అండ్ how can organization how can organization defend against mimikatz and similar confident credential theft tools? So defense strategies including implementing least privilege principles to the limit exposure of the sensitive credentials, enabling credential guard and the other security features that protects credential theft attacks, regularly patching and updating systems to mitigate known vulnerability exploited by the Unicards, monitoring for the suspicious activities indicative of credential dumping or lateral movement, and educating employees about the risk associated with the credential theft and importance of the protecting sensitive information. సో డిఫెన్స్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా కనిపెట్టగలమంటే అందరికీ లీస్ట్ ప్రివిలేజెస్ ఇచ్చేయాలి. ఎక్స్పోజర్స్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నిటిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. క్రెడెన్షియల్ గార్డ్ని కూడా మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ని చూసుకోవాలి. రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సిస్టమ్ని. ప్యాచెస్ కానీ వల్నరబిలిటీస్ కానీ ఏమున్నా సరే. అండ్ దాని తర్వాత క్రెడెన్షియల్ డంపింగ్ అండ్ లాటరల్ మూవ్మెంట్ కానీ మనం మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎంప్లాయీస్కి రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ క్రెడెన్షియల్ థెఫ్ట్ గురించి కానీ ప్రొటెక్టివ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే ఎలా వాడాలి ఏం చేయాలి అని చెప్పి మనం ఒక డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. So what potential risk does this mimicards pose to an organization? Cybersecurity posters, and how does it impersonate the mitigation of the risks? So the use of mimicards poses significant risk to an organization. Cybersecurity poster, including the potential exposure of a sensitive credentials, increases susceptibility and to privilege escalation. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ కానీ ఈడిఎల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా సరే ఇలాంటి మిమికార్డ్స్ పోజ్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ థ్రెడ్స్కి చాలా ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలన్న మెజర్స్ వచ్చేసి ఎన్ఫోర్సింగ్ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ పాలసీస్, రొటేటింగ్ రెగ్యులర్లీ క్రెడెన్షియల్స్, implementing the multi-factor authentication, monitoring the suspicious activity, indication of MITRE usage, restricting administrative privileges, and conducting regular security training awareness program to the employees. Additional deploying advanced detection and response, advanced endpoint detection and response, situation capable of detecting and blocking. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మిమికార్డ్ చేస్తుంది. సో ఈడిఆర్ని కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని మనం ఇలాంటి టూల్స్ దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. That's so RDP అంటే remote desktop protocol. So how can a remote desktop protocol works? What is RDP and exploited by attackers? Attackers can exploit weak RDP credentials, vulnerabilities in RDP implementations, or insecure configurations to gain unauthorized access to the systems. ఏం జరుగుతుంది అంటే అటాకర్స్ అనేవాళ్ళు ఆర్డీపీని ఎలాగైనా సరే బైపాస్ చేస్తారు. అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ కానీ తీసేసుకుంటారు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్డీపీ. వాట్ ఈస్ ఆర్డీపీ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ ఫెసిలిటేట్ రిమోట్ యాక్సెస్ టు ది విండోస్ సిస్టమ్? సో అచ్చం ఎనీ డెస్క్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఆర్డీపీలో. సో విండోస్ ఆర్ క్లిక్ చేసి ఆర్డీపీ అని కొడితే
So make sure. Next. So RDP is priority protocol developed by Microsoft that allows user to remotely connect and control Windows-based computers over a network connection. It enables user to access the graphical desktop to remote systems as were physically present machine, providing convenient way to administrator and the troubleshoot remote system. సో ఆర్డీపీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆర్డీపీ అనేది విండోస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు. అండ్ ఈ ఆర్డీపీ ద్వారా విండోస్ సిస్టంలో మనం రిమోట్ యాక్సెస్ని వాడుకొని వాళ్ళ యొక్క సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు త్రూ ఓవర్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ని యూస్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ని యూస్ చేసుకొని మనం లోపలికి వెళ్ళి వీ కెన్ చేంజ్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ది whole system with the RDP protocol. Why are some security considerations when using RDP for the remote access? Security considerations include ensuring that RDP connections are encrypted using strong protocols and cryptographic algorithms, enabling network level authentication to require the authentication before establishing a remote session, configuring firewalls and network access control list, and restrict access to RDP ports and limit exposure to unauthorized users, enforcing strong password policies for accounts used to authenticate RDP sessions, and monitoring RDP activities for signs of unauthorized access for suspicious behavior. సో సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తుందంటే ఆర్డిపి ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేసుకొని క్రిప్టోగ్రఫిక్ ఆల్గోరిథంని వాడుతుందండి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ సెక్యూరిటీ అండ్ నెట్వర్క్ లేయర్ అథెంటికేషన్ వాడి సో లైక్ విండోస్ క్లిక్ చేసి ఎన్సిపిఏ డాట్ సిపిఎల్ని వాడితే మనం సో మనకి డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది ఇలాంటి డైలాగ్ బాక్స్ సో దీని లోపల మనం సో అది మన వైఫై కాబట్టి మనం ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళిపోయి సో ఇక్కడ మనం కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్ కానీ షేరింగ్ కానీ లైక్ దీస్ ఆర్ ది నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ ది నెట్వర్క్ షేరింగ్ థింగ్స్ సో మనం దీంట్లో మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి అండ్ వీ కెన్ యూస్ ది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కూడా వాడుకొని మనం కావాల్సినవన్నీ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట అండ్ నౌ వాట్ ఆర్ ది what are some best practices for securing RDP deployments in enterprise environment? ఒక బిగ్ లెవెల్స్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ లేకపోతే ఒక 1500 to 2000 మెంబర్స్ ఉన్నారు లేకపోతే 100 to 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ డేటాని మనం కాపాడుకోవడం కోసం సో ఉంచుకోవడం కోసం ఎలా ఏంటి ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే బెస్ట్ అంటే సో రెగ్యులర్లీ ప్యాచింగ్ ది అప్డేటింగ్ ఆర్టీపీ సర్వర్స్ అండ్ క్లయింట్ సిస్టమ్స్ టు మిటిగేట్ నోన్ వర్నబిలిటీస్ రెగ్యులర్గా ప్యాచెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట సో మనకి దాన్ని బట్టి వర్నబిలిటీస్ ఏంటని తెలుస్తుంది ఎన్ఫోర్సింగ్ స్ట్రాంగ్ అథెంటికేషన్ మెకానిజం such as multi-factor authentication for RDP access. So implementing network segmentations to isolate RDP servers from the rest of the network. Monitoring RDP logs and events data for signs of suspicious activity. And educating users about the risk associated with RDP and the importance of the following secure remote access practice. సో ఈ ఆర్డిపి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అది ఎంత చేస్తుంది దాన్ని కనుక మనం యాక్సెస్ ఇస్తే ఏమేమి చేయగలుగుతాము సో దీన్ని అథెంటికేషన్ చేయడం కోసం మనం ఎలా చేయాలి మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేది మనం చేయొచ్చు అనమాట సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఆర్డిపి ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోబోతుంది ఎన్టీఎల్ఎం అంటే ఏంటి సో వాట్ ఈస్ ఎన్టీఎల్ఎం ఎన్టీఎల్ఎం is susceptible to relay attacks, brute force attacks, and the pass the hash attacks due to its re- reliance on a weak cryptographic algorithms and lack of mutual authentication. సో ఎన్టీఎల్ఎం అనేది ఒక సక్సెప్టబుల్ అటాక్ రిలే అనమాట ఇది ఏమేమి వాడుతుందంటే బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ని కానీ పాస్ ది హ్యాష్ అటాక్ని కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ని ఎప్పుడు వాడుతుందంటే క్రిప్టోగ్రఫిక్ అనేది వీక్గా ఉన్నప్పుడు ఆ క్రిప్టోగ్రఫిక్ ఆల్గోరిథం వీక్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్టీఎల్ఎం అనేది వాడుకోవచ్చు సో వాట్ ఈస్ ఎన్టీఎల్ఎం అండ్ NT-LAN manager? How does it works? NTLM is a
proprietary authentication protocol used by Windows-based operating system to authenticate user and establish secure sessions for accessing network resources. It operates by exchanging challenging responses messages between client and servers, with the server validating the client identity by verifying the response to a randomly generated challenge. సో ఎన్టీఎల్ఎం ఏం చేస్తుందంటే అథెంటికేషన్ ఇస్తుంది అనమాట, విండోస్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ ఇది. సో దీన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ సెషన్ కానీ ఎవ్రీ నెట్వర్క్ రిసోర్సెస్ కానీ ఇది ఆపరేట్ చేస్తూ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట, క్లయింట్కి సర్వర్కి, సర్వర్కి క్లయింట్కి, బై వ్యాలిడేటింగ్ ద క్లయింట్ ఐడెంటిటీ అండ్ వెరిఫైయింగ్ ది రెస్పాన్స్ టు ద ర్యాండమ్ జనరేటెడ్ క్లయింట్ ఐడెంటిటీ రెస్పాన్స్, సర్వర్ ఐడెంటిటీ ఏంటి ఇదేనా కాదా అని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. What are some weaknesses and vulnerabilities associated with NTLM authentication? వీక్నెసెస్ ఏంటి అని చెప్పి మనం చూసుకోవచ్చు. వీక్నెసెస్ వల్నరబిలిటీస్ ఇంక్లూడ్ ద సస్పెక్టబిలిటీ, అంటే పాస్ ది హ్యాష్ కానీ వేర్ అటాకర్ కెన్ క్యాప్చర్ and reuse the hash credentials to impersonate legitimate user without knowing their plain text passwords, lack of support for modern cryptographic algorithms and secure authentication mechanism compared to the newer protocols like Kerberos, and the potential for relay attacks and the man in the middle attacks and to intercept the manipulate DLM authentication traffic. సో కెరోబ్రోస్ కానీ, మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ కానీ, లేకపోతే అథెంటికేషన్ మెకానిజం కానీ, లేకపోతే పాస్ ది హ్యాష్ కానీ, ల్యాక్ ఆఫ్ మోడర్న్ క్రిప్టోగ్రఫిక్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ వీక్నెసెస్ అనమాట, వర్నబిలిటీస్ అనమాట. సో మనం వీటిని ప్యాచ్ చేసుకుంటే ఎన్టీఎల్ఎం దగ్గర నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు. How organizations mitigate the risk associated with NTLM authentication? సో ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుందంటే కెరోబ్రాస్ని ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ని పెడుతుంది అండ్ ఫిషింగ్ అటాక్స్ని అలాంటి సెగ్మెంటేషన్స్ అన్నింటినీ ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. అనాథరైజ్డ్ ఎల్టీఎల్ఎం అథెంటికేషన్ ట్రాఫిక్కి పంపిస్తుంది. దాని తర్వాత మానిటరింగ్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ సస్పిషియస్ యాక్టివిటీస్ ఇండికేటింగ్ credential theft. What means measures can an organization take to detect and prevent NTLM relay attacks? Organizations can implement measures such as SMB signing, extended protection for the authentication EPA, and server isolation to detect and prevent NTLM relay attacks. SMB signing ensure that the SMB packets are signed at the packet level, preventing tampering or modification during transit. Extended protect authentication adds on an extra level of protecting by requiring the client to provide additional proof of identity during the authentication process. Server isolation involves segmenting sensitive servers from less secure network segments to limit the impact of potential relay attacks. Additional deploying the intrusion detection system, intrusion preventing the system, monitor attacks traffics. సో మనం దాని నుంచి మాట్లాడుకున్నాయి ఐటీఎస్ కానీ, ఐపీఎస్ కానీ, లేకపోతే స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ పాలసీస్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల మనం కౌంటర్ మెజర్స్ అనేది తీసుకోవాలి. యారా యారా ఈజ్ లాంగ్వేజ్, ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇది హిందీలో ఫ్రెండ్, తెలుగులో ఏంటి, అండ్ ఇన్ ది బైనరీ లాంగ్వేజ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసరికి వాట్ ఈజ్ యారా? యారా ఈజ్ ఎ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ టూల్ that used to identify, classify malware based on predefined rule sets, allowing analysts to detect and analyze malicious files and behavior. So ARA అనేది ఒక ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ టూల్ అనమాట, యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ క్లాసిఫై malware based on predefined rule sets, allowing analysts to detect, analyze malicious ఫైల్స్ అండ్ బిహేవియర్. సో ఆరా టూల్ ద్వారా అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే టూల్స్ కానీ ఇవన్నీ వాడి ఫైల్ అనేది కరెక్టా కాదా, మంచిదా కాదా, బిహేవియర్ ఎలా ఉందని చెక్ చేస్తారన్నమాట. వాట్ ఈస్ యారా అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ప్రైమరీ యూజ్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ? యారా is a powerful pattern matching tool
Scripting language used primarily in cybersecurity for identifying and classifying malware and suspicious file based on predefined rules and signatures. It enables analysts and researchers to create custom rules to detect specific characteristics and behavior associated with malware families that actors and attack campaigns. సో యారా అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అదొక సపరేట్ పవర్ఫుల్ టూల్ అనమాట. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం వాడతాము. ఆ ప్రీడిఫైన్డ్ రూల్స్ని వాడి అనలిస్ట్కి చూపించి సో కొన్ని వర్డ్స్ కానీ కొన్ని ఇలాంటివి కీవర్డ్స్ని పెట్టి దాని ద్వారా ఆ యూఆర్ఎల్ మొత్తం చెక్ చేసి ఆ యూఆర్ఎల్లో కనుక అలాంటి కీవర్డ్ ఉంటే దాన్ని సస్పిషియస్ యాక్టివిటీ ఇలా చూసుకొని పంపిస్తుంది అనమాట. So how does Yara works and what are the key features? Yara works by scanning files, memories, or other data streams for the pattern of sequencing of a byte that match user-defined rules and signatures. It is a key feature includes supports or both simple and complex pattern matching expressions, the ability to define conditions and variable within the rules for more granular detection logic, and with the other security tools, frameworks to APIs. సో ఆర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫైల్ స్కాన్ చేస్తుంది, మెమరీని స్కాన్ చేస్తుంది, స్ట్రీమ్స్ని స్కాన్ చేస్తుంది, చూసి స్కాన్ చేసి వాటి లోపల ఉన్న ఫైల్స్ ఏంటి ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దీని దగ్గర ప్రీడిఫైన్ మ్యాచింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంది కదా, అది ఆ ఫైల్లో ఉన్న ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, కరెక్టేనా కరెక్ట్ కాదా, కండిషన్స్ వేరియబుల్స్ అన్నీ అసైన్ అవుతున్నాయా, ఏపీఐస్ కానీ ప్లగిన్స్ కానీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానీ డిటెక్షన్ లాజిక్ కానీ ఏమైనా జనరేట్ అవుతున్నాయా లేవా, ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉన్నా లేదా అని చెప్పి మొత్తం చెక్ చేసుకునేది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మిస్టేక్ మంచిగా కోడ్ అనేది రన్ చేసేసి పంపించేస్తుంది. ఒక జనరేట్ అయితే కోడ్ని స్కాన్ చేసి చూపించి దీస్ ఆర్ ది వల్నరబిలిటీస్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. వాట్ ఆర్ సమ్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యారా ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్? సో యారా అనేది సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రాక్టికల్ ఏమున్నాయని అడుగుతుంది. So practical applications include malware detection and classification, endpoint security solutions, threat hunting, intelligence gathering, information, IOC, suspicious activities, forensic, and every security breach operations, automations, response, so platforms to automate rule-based decisions making and response actions. So ఇలా యారా అనేది ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, ఇన్ని బ్రీచెస్, ఇన్ని టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. So how can ARA can be used to enhance the threat intelligence capabilities? ARA can enhance the threat intelligence capabilities by allowing analysts to create custom rules and signature to the identify intelligent platforms, process organization, and automate the detection of known threats, indicators, compromise IOCs, access across the infrastructure, enabling proactive defense and faster response to emerging threats. సో యారా అనేది థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ని బాగా హైప్ చేస్తుంది. కొన్ని రూల్స్ అండ్ సిగ్నేచర్స్ని మనం వాటికి కావాల్సినట్టు ఇస్తే యారా అనేది బాగా చాలా సూపర్ పనిచేస్తుంది. ఇండికేటర్ ఆఫ్ కాంప్రమైజెస్ అక్రాస్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎనేబులింగ్ ప్రోయాక్టివ్ డిఫెన్స్, ఫాస్టర్ రెస్పాన్స్ టు ది ఎమర్జింగ్ థ్రెట్స్. సో ఎమర్జింగ్ థ్రెట్స్ని ప్రోయాక్టివ్గా మన యొక్క యారా టూల్స్ అనేవి లేదా యారా రూల్స్ అనేవి బాగా డిఫైన్ చేసి పంపిస్తుంది. So thanks guys, thanks for watching. Thank you very much. Please do subscribe to our Data Valley live channel. Keep on watching to get more videos like this. Thank you guys. Thank you for watching.